شارويك فيديو للقواد نتنياهو كيف طريقة كلامه أيام زمن صدام حسين. كان يتكلم بعقل ومنطق، لأن زمن صدام حسين لو كان نتنياهو تعدى بالكلام ما بالله صدام حسين يشله وعيشله الذي عيشله نتنياهو، عيشلهم الاثنين. المهم شاهدوا القواد كيف بيتكلم بكل عقلانية. شاهدوا. What is threatened by Iraq is not just Israel. Everybody is threatened by Iraq. If Saddam Hussein maintains, if he devours that prey and keeps it, he will go after other prey. If he gets out of Kuwait but remains with his war machine intact, who can say that tomorrow or a year or two from now he won't turn on some other target? It may not be Israel. It may be somebody else in the region. It could be Turkey. It could be Saudi Arabia again. It could be anyone. So the question is really, how do we neutralize the threat posed by this vast war machine that Iraq has in the wake of the Gulf crisis? يا أخو هدله لو ترجع وتشوف نتنياهو القواد ايش قد بيشوف نفسه. يا أخو هدله